Okay. Hello everyone, hello namaskara and welcome to my Indian market live stream. Okay, so it's been very long. Morning session live bandirlilla. I would have come live after 12 o'clock. So Sadak morning. Let's see how today's market will be entered. Okay, so Sadak time is around 8:55 and date is of 18th of November. So morning I'll be live till 11 o'clock. So around 2 hours tanka market na ಏನೇನು lessons ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ, we'll discuss each and everything in detail and then take learnings from market. Okay, so a very good morning to everyone. So once the video start madake we'll just cross check the audio and video. 1 second. I'll be live till 11 o'clock. So around 2 hours tanka market na ಏನೇನು lessons ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾವ, we'll discuss each and everything. Okay, so audio and video are perfect. So I think without wasting much time, let's start the video. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಅದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, 1 second. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 19 minutes ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ and then we'll get into trades in case ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, पिक पेन कहाँ है मेरा भाई? Okay, open agalaಗಿದೆ ಬಿಡ್ರಿ ಸೈಡಿಗೆ. So we'll just start the video. We'll start with bank nifty. I'll go to 4-hour time frame. Chart ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಇದು. This is 4-hour time frame. So ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ I'll just remove all those drawings so that it will be easy for us to understand. Okay, so 4-hour time frame if you see bank nifty chart alla, this is formed a huge green candle. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ this is a huge green candle which is at all time high. So ನೀವು weekly time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, I think bank nifty is trading at its all time high. Okay, so this is all time high in bank nifty. For 4-hour time frame ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ this is a bullish candle and ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೋಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬುಲಿಶ್. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ನ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 4-hour time frame ಆದ್ಮೇಲೆ 1-hour time frame ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಲಿಶ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೇಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ದೆನ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾನಲ್ಲು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾನಲ್ which is in bank nifty in 4-hour time frame. Okay, so now let's go to 1-hour time frame. What 1-hour time frame is trying to tell ante. So 1-hour time frame ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, again market is clearly forming high rise price action. If you see this entire market alla, this is clearly forming high rise pattern over here. So high rise pattern formation ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ must be clearly going for an upside trade itself. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, because we'll just go with the trend is uptrend right now. Okay, so I hope this is very much clear. So this is what is 1-hour time frame telling us. So 1-hour time frame I can still mark a channel. So illu one channel ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. I can still mark it. This is a channel in a channel. This is how you do top down analysis. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಬ್ರಾಡರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲಿಂದ ಶಾರ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ತನಕ ಏನಾಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ at the very beginning of market opening. Okay, so this is 1-hour time frame and let's go to 15 minutes time frame. I hope ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ everything is making sense. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಲೋ ಟ್ರೆಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿನ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸಿಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಶುಡ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ನಥಿಂಗ್, ಪ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್. ಇದೊಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಓಪನ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲೈವ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. Okay, so this is bank nifty chart. Same way we'll do nifty analysis as well. Okay, so nifty na I'll just go to 4 hour time frame. Na enta explain malati ಸ್ವಲ್ಪ fast ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, just comment ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, I'll just slow it down. I don't think so I'm very much fast or slow. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪೇಸ್ ನಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ಲೋವರ್ ಲೋಸ್, ಹೈಯರ್ ರೈಸ್, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಸಪೋರ್ಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎನಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಚಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿ 50 ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, so this I can consider as a strong resistance level because this is all-time high, which is around 26,000 something. So let's see, market illi tanaka bandu ee level rejection tagontada ಅಥವಾ it will break out ante. So the first priority will be it should take rejection. So illi tanaka bandu ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡಿ then it should go up. That will give us a high probability trade, high probability breakout. Direct ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ breakout ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will not be that high probability breakout. ಸ್ವಲ್ಪ sideways ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ವೇರ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮೀ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್. Okay, this is a trend line in 4 hour time frame. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. I am not marking anything. I can also mark this trend line over here. Let's see. ಕೆಳಗೆ shorter time frame ಹೋದಾಗ let's eliminate this. But as of now 4 hour time frame, this is what is scenario. That is the reason I marked these trend lines and resistance level. Okay, let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell us ಅಂತೇಳಿ. 1 hour time frame ನೇ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, I can still mark it precisely over here. So again same thing. Market is in uptrend, which is clearly saying that market is clearly forming high rise pattern. You must be going only for upside trades and not for any downside trades because trend is clearly uptrend. Okay, trend is uptrend, but again there is a hurdle. So suppose market ille open aytu ankori, il mele hoytu antandru there is a trend line and there is also a resistance level at this point. So illinda rejection tagondu market coming down chances are more. Okay, so illind mele hodrunu there is a trend line connecting over here and illu one resistance level ada illi. So there are high chances that market can take resistance at this level and try to come down. Hangena aytu ankori, then again we'll be going for a quick scalping trade for downside. Okay, but again market is breakout kottutala, then we'll discuss it in live. What should be the plan of action ante, because ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ, even I don't ಅಲ್ಲ. So that is the reason market open agi, in case heavy bullish candle, something green candle formation aitala, on spot will decide what exactly market is trying to tell us something. Okay, so let's go to 15 minutes in the same way. 15 minutes time frame, again it is trying to tell us the same thing, where it is forming higher high pattern, will clearly upside trade ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗಬೇಕು. again market ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. I'll show you one second. So market suppose illo open ಆಯ್ತು or gap up open ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, there is again a resistance level over here. So ಈ resistance level touch ಆಗಿ market should come down, then we'll be going for a quick scalping trade for downside.
This is what is my simple analysis or simple uh, logic for today as of now. Market open admil. Okay, so this is an important level for me. Idu one trend line and this is a resistance level. So either male hang react ಮಾಡ್ತದ market another male, I'll get into a conclusion. Okay, one second guys, one second. I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ concepts are clear. Okay, so let's see how market will open anteli. Market open aglikina 10 minutes adanko. Within 10 minutes we'll decide what exactly market will do for today. Okay, so right side arrow, this is Nifty chart, and left side arrow, this is Banknifty chart. Both the patterns are same. Both are forming higher high pattern. Idunu higher high pattern formation aglatadi ಇಲ್ಲಿ, and there's also resistance level over here at the top. Illu resistance level ada ಇಲ್ಲಿ. In case both gap up open agi rejection ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can get a high probability and a good trade in morning session. Okay, let's see. So how many people has joined? 2 people. Okay, ಇಬ್ಬರು ನೋಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. I don't know who are those. Welcome to the live stream, bro. Okay. Over data, everything is ready. Let's wait for market to open and then we'll decide. Okay, siding, let's see what crypto market is also trying to do. Okay, Ethereum, Bitcoin. Bitcoin ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Here is a Bitcoin chart. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅರೌಂಡ್ 1500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೈಸ್. Ethereum, okay. But Ethereum can Bitcoin, this was a very nice proper trade on. At 7 o'clock in the morning trade ತಗೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ then 7 o'clock ಗೆ ನಾ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಎದ್ದಿದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತದ. So I did not even look at market. It's okay. Crypto market is the best market ಅನ್ಕೋ. Any time you can get opportunities, but ಅಷ್ಟೇ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ because it is 24/7 open. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆವಿ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲಿ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಟಪ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, let's see what Indian market will do for today. Pre-market till the opening ಇಲ್ಲಿ. Okay, so ಸದ್ಯಕ್ಕೆ again it is opening sideways ಅಂತ, ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 8 points in Nifty 50 and 27 points in Banknifty, which is again a sideways opening. Okay, so let's see, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, we'll get into a conclusion. ओ भाई साहब,
ಇಥೇರಿಯಂ ನೋಡ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್, ಇಥೇರಿಯಂ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೋಡ್ರಿ 5 minutesನೇ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಒಂದೇ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 900 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 100+ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೆ 3 ಹೆವಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ಸು ವಿತಿನ್ ನೀವೇನೋ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ವಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇದ್ರಾಗ ಕಲ್ತವ್ ಲೆಸನ್ಸ್, ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಕಲೀಲಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನ್, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ಟ್ರೇಡ್, ದ ಮೋರ್ ಯು ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, if you want to take more and more trades alla, use less capital, try to gain the experience. adu ello one kade it will be useful. But if you are taking proper trades, then take less trades with normal or whatever quantity you want. But kalibekantandre, just if you want to learn alla, take minimum of minimum quantity and then try to trade multiple. Let's say 10,000 ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಗ, make it 0. 10,000 ಲಿಂದ 0 ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ. ಬಟ್ ಆ 10,000 ಲಿಂದ 0 ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್. ಅಂದಾಗಲೇ ಆ ಲೆಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಐ ಲರ್ನ್ಡ್. ಅದೇ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ನಾಗ ಬಚ್ಕೆ रहना बहुत ज़रूरी है. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 1900 to 2000 ಪಾಯಿಂಟ್. ಟಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೇರೆ 1500 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ರಿ. ಲಾಲ್ಚಿನಾಗ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಕುಂತ್ವಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ 50% ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಂತೆ ಹೊರಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಾಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ 1500 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ as ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ as ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೇರ್ ಐಲ್ ಬಿ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 500 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೋರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐಲ್ ಬಿ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 1500 2000. ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ಅರ್ಧ ಇಟ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ 200 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1000 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಮೋರ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿರ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಚ್ ಮೋರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಷ್ಟನ ಫಾಲ್ ಆಗಲಿ ನಡೀತು. But exit at the right point. That will make your psychology or your mindset intact. Okay, profit and loss ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. You will make profits today, you will make losses tomorrow. That is part of game. The process is important. Okay, 9:14 agade market timing. Okay, so within 30 seconds market will be opening. Let's see what exactly market will try to tell us anteli. Oh shit, why did I close? 1 second guys, 1 second. ಬೇರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇದು. BNB BTC. 1 second guys.
Okay, so market, I think it should open now. Okay, let's wait for 5 more minutes. So 5 minutes start ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಕಡೆ I'll be observing premium prices as well, how premium price is behaving, because today's Nifty is expiry 25,950 at the money call option put option ready ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. Let's see, call and put. Okay, market is falling down. Oh bhai sahab, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, I'll just shift to 1 minute time frame and let's wait for 2 to 3 minutes. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ we can come to a conclusion. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಅನ್ನೆಸರಿ ಮನಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೇರಿಶ್ ರೈಟ್ ನೌ. 1 second. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನೇ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. One minute candle is a very bearish candle. So ಇದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ there are aggressive sellers at this point of time. In case again ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we can conclude that buyers are trying to get stronger. Okay, but that is the reason we'll wait. ಇಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We'll just wait how market will react ಅಂತೇಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can come to a conclusion. 4,000. Okay, 5239. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ, ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಬುಲಿಶ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಪ್ಲಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, just observe ಮಾಡಿ how am I taking trades and how I'm analyzing ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 25,950 ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ವೇರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. 25,950 ಲೆವೆಲ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ 1.03 crores ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ as ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಟ್ ನೌ for today's market. Okay, this is acting as strong support level in Nifty and this is acting as strong support in Banknifty. ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, let me wait. Oh. Okay, we can go for downside trade over here. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ.
341. Okay. I think below this level we can go for downside trade. Oh by stop loss will be around 20 points. 20 points ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಿದ್ದು. Let's wait. 20 points is huge. Morning momentum ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೈಯರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ. Okay, support ತಗೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. I think still market is trying to be bullish. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಇದು ಏನು ಝೋನ್ ಅದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವೇ ಝೋನ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ನಾಗ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ವ, ಮೇಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವೈಪ್ ಔಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್. ನಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋ ತನಕ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಗವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಬೇರಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, Banknifty is trying to be bullish. Banknifty ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಫ್ಟಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಅಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೇ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್, ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್. Okay, so let's see. Banknifty is trying to go up. They buy morning market sideways. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಬಂದಿನಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿ ಸೈಡ್ವೇಸ್. ಯಾವಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಡ್ವೇಸ್. ಕ್ಯಾ ಕರು ಮೈ. ಓಕೆ, 57. ಕಮಾನ್ ಸೂಪರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಟಪ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದನ್ ಈಸಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ರೈಟ್ ನಾವ್. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಅಂತೇಳಿ would have concluded. But again, there is no clarity in the market right now. Let's say for example, in slowly ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ at every rise sellers are adding ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. That is the reason we'll wait for some more time and then we can see what to do ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ,
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೈಡ್ ವೈಸ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. Bank Nifty is trying to trade at its day high level. This is the resistance level again. Let's see. Much interested in downside right now rather than upside. Okay, so you want ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we can go for an upside trade also. Let's wait 63. Market is trying to go upside. Let's see. Premium prices are increasing. 25,000. Okay. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ಸ್ಲೋಲಿ ಬ್ಯಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬ್ಯಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸಡನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ನನ್ನದೊಂದು ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. Okay, so that is the reason I'm much interested in going only for downside trade right now. E level cross aga tanka I'm still bearish in market. Okay, only our level cross aaytu ankori then I'll be going for upside trade. Alli tanka no upside trades. This is my plan. ಇಷ್ಟು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಯಾಕಾಗ್ಯದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ಲತ್ತಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಏನಾಗ್ಲತ್ತಂತ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, let's see in 5 minutes time frame what it is trying to tell. Again 5 minutes ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ this is a huge bearish candle. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ market is slowly trying to go up but it is still struggling to go up. Okay, so bank nifty day low touch ಮಾಡಿ day high touch ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Let's see, bank nifty is trying to be bullish but nifty is not that bullish. Okay, bank nifty ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ನಿಫ್ಟಿನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. We can easily go for downside trade in Nifty, provided bank nifty should also support going downside. Okay, let's see ivattondu profit, ivattondu target trade ತಗೊಂಡ್ರೆ because morning nig live ಬಂದ್ರೆ we have to get into trade. ekdam entry ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ target.
Okay, Nifty is trying to come down. Nifty now we can get into a trade is what I feel. One second. Idonದು candle close agli we can go for downside trade. Again lower channel test ಮಾಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. Let's wait. Premium prices ನಾಗ ಅಷ್ಟು ಖಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. This is all sideways itself. Premium prices is also struggling. ಬಿಲಿ ಒದ್ದಾಡ್ಲತ್ತ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕ. So even we will wait. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We'll just wait and then get into market. Okay. Banknifty is trying to go up. Banknifty ne ಒಂದು upside trade ತಗೊಬಹುದು actually. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ will be the target. Banknifty is super bullish, guys. One second. Why data what it is trying to tell? 25,950. Okay, 26,000. Okay, one second, guys. So ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ resistance level in case cross ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, then we can go for a quick upside trade. Oil resistance ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ I'm just waiting. Upside ತಗೊಂಡ್ವಿ, again ಇದು fake breakout ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ we'll be trapped. That is the reason I'm waiting with patience. In case morning session like ಇಷ್ಟು sideways ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ market, then you'll be never getting trade in morning session. Second half ನಾಗ ಬರೋದು is the best thing. So morning ನಾಗ 9 market open ಆಗಿ almost 20 minutes ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟು directional momentum ಇಲ್ಲ market ನಾಗ, but it should be directional momentum in morning session. I don't know. Let's wait till 10:30. ಇನ್ನ 1 hour wait ಮಾಡಮು. 1 hour ತನಕನೂ ಹಿಂಗೆ sideways ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, just close till 1 o'clock or 12:30. Second half ne live ಬರ್ರಿ, second half ne trade ತಗೋರಿ. Only then you can make huge profit today, or else this will be sideways for today. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. I don't know why it is not moving. ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, and even this is moving in a channel proper on sideways market. So at least this level cross ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then I can conclude and then I can go for an upside trade. But ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. That is the reason I'm a bit worried. Mail battala, then I can risk around 30 points.
which will be around 15 to 16 points in premium, and target will be around 1:3. Okay, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ, 59,000 is a round figure level again. So if I go to bank nifty over data, 59,000 is a round figure level. Heavy call raters irತಾರೆ, 13.91 lakhs are. So ಇವ್ರೇನ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ will give us a huge movement. Okay, so see, this resistance level is acting as a very strong resistance level. Iಲ್ಲಿಂದ market is trying to come down, and nifty ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So we can get a nifty trade in downside. Let's wait. ನಿಫ್ಟಿ ನಾಗ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ನಿಫ್ಟಿ ನಾಗ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು. ನಿಫ್ಟಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ರೈಟ್ ನೌ. Okay, below this level will be going for downside trade. Stop loss of around minimum 12 points. Small stop loss. Target 1:2. Okay. Okay, I think we can get into the trade. Okay guys, we are into this trade. This is a small high probability trade. Small stop loss, 12 points is stop loss and 1:2 is target. So 1:1 tanka barli, we can trail it to 1:3 also. Let's see. Come on. This proper channel breakout agide illi. That is the reason I got into this trade. Let's see. I'll explain you the logic. Once trade nam favor ne barlak kodri illi. Again, this is a hurdle over here. It one support level ada illi, but bank nifty ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತಲ್ಲ, then nifty will easily fall. ಅದು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. But again, this is small pullback, not a reversal thing. Let's see. $31. Okay, come on. Okay, superb. $36. Okay, come on, support. Next level guys. Heavy fall kodlateli, premium prices are also moving. Support next level. Bank nifty should support some solid support kodbeku. It will fall easily. We can get our target. Okay, let's see. Again, this is a strong hurdle. ಇದು ಒಂದು obstacle ಅದ ಇಲ್ಲಿ, because this is today's support. ಇವತ್ತಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಲ್ಲಿ again buyers can add up over this point and then they can take up.
again now what I'll do is I'll just trail it to break even on ಸ್ವಲ್ಪ stop loss ತಂದು break even point ಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ ಮೇಲೆ so that ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಬಂದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಅಸ್ 1:1 as a target but we are waiting for 1:2 let's see but ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು only then we can come into a conclusion. Let's see, we will wait anyways, there is no risk in this trade. One small break even stop loss hodre hogtadu ashte but let's see. But again bank nifty is going up, idu agbardu nodri. Bank nifty il exactly resistance tagond it should fall, only then we can expect a fall in nifty. But in case the resistance cross maad mele hoytalla then easily this will take our break even SL also. This is what is a difficult part to digest. Chalo guys, this is a break even exit. Exactly support level mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. But I was expecting this level to be break down. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ this is the cost to cost exit. ಲೈಫ್ ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ತಿನೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾಕೆ ಚಲ್ ರहा है यहाँ पे. Bank Nifty is trying to be bullish. Let's see. Sudden back to back trade naga enter agad beda. We'll just wait. Proper on high probability confirmation sikkaraste will get into trade. Again it is trying to fall down. Eeg fall agi ಏನು ಉಪಯೋಗ ಹೇಳ್ರಿ. क्या धोखेबाज मार्केट भाई साहब. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಮ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 5 to 6 minutes ಆರಾಮ್ಸೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಇನ್ ಬ್ರೀತ್ ಔಟ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇ 59,000 ಲೆವೆಲ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತೇಳಿ. 59,000 ಇಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಹೆವಿ ಕಾಲ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಫ್ಲೋನಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಈಸಿಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ. ಓಕೆ, or else again this will act as a very strong resistance level in bank nifty, which is 59,000 round figure level. Okay, this is all time high in bank nifty. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ವೀಕ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ. ಐ ಹೋಪ್ ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನ ತಿಳಿಲತ್ತಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5-6%. ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, full potential to make you understand. Okay, oh, 1 second guys.
Okay, bank nifty is trying to break out. Let's wait. 59,000 level ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then we can go for an upside trade in bank nifty. Okay, it should cross this resistance level. ಈ resistance level cross ಆಯ್ತಲ್ಲ, then the path is clear. Okay. This trade is already done. Again, fresh entry ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. We'll just wait for a proper setup to be formed. So bank nifty there is a setup of mine. ಎಲ್ಲಿ 50 EMA it is trying to take rejection from 50 EMA. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, then easily I'll be going for an upside trade. Target will be till this upper channel. Okay. But ಈ level cross ಆಗ್ಲಕ್ wait ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ, which is a round figure level 59,000, which is psychological level. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ಸಿ 14.13 lakh ಕಾಲ್ ಓಪನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಕಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 59,000. ಸೊ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌವ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ? ದೇ ವಾಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಕಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫ್ಲೋನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, because they'll be exiting their positions very quickly and market will give a huge momentum. Avaga we can get into trade. This is what is a simple logic behind this. So that is the reason I'm waiting for this 59,000 level to be crossed. E level cross agatanka I'm not going for an upside trade. This is what is the reason, because this is a call writers level, not exactly E level ante it is trying to take rejection. And now even Nifty ನು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ. क्या फायदा भाई, स्टॉप लॉस लेके नीचे आना गलत बात है. ಒನ್ ಗೋನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. क्या है मेरा दोस्त, क्या चल रहा है? ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಫಾಲ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. Even now we can get into the trade. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ, we can go for downside trade quickly again, because premium prices are shooting up. Oh bhai, next level. ನಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈದಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಗೈಸ್. ಫೋಮೋನೆ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತಂತಂದ್ರೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. This is what I was expecting 5 minutes ago. Let's wait guys. I am not going to get into any of these trades. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್.
This is a pure stop loss hunting. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಖುದ್ದು ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ 5 minutes ago and it is falling now. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇದು ಫಾಲ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಲ್ ಆಗಬೇಕು, ವಿಚ್ ಈಸ್ 25,900 ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆರ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟುಕ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಎಕ್ಸಿಟೆಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಫ್ಲೋನಾಗ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಲತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, as per my understanding, I don't think so. Morning session will be a very trending session ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಐ ಶೋ ಯು ಹೌ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತಿನ್ 9:30 ತನಕನೇ ಇಸ್ ದೊಡ್ಡದು ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮೂವ್ ಕೊಟ್ಟೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್. We can also get into the trade right now over here. Look, trade ತಗೊಬೋದು actually. 1 second guys. I'm still in a doubtful scenario guys. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕಾಣ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಗೆವಲಿ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ we can get into trade. This is a trend line from top.
Okay, it is trying to fall. I think now at least we can get into the trade. Mhm. Let's wait, guys. Bank Nifty is in a zone. Upper level illada ಇಲ್ಲಿ lower level illada. It is still trading in a zone. So let's wait. Nifty ನೇನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆವಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಫೇವರ್ನೇ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನ ಅಷ್ಟು ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ತೋರಿಸೋದು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಾಮ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಐ ವುಡ್ ಬೀನ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಓನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈವ್ನೇ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, because I'm trying to teach you something or I'm trying to explain you something. So only I should be very much cautious. So 25,900 level, 1.8 crores. Sorry, put traders not really 2.61 crore open positions above, where at exactly 25,900. Put option in the sense they are trying to take market up. PE they have shorted, which is what data is telling is 2.61 crore open put positions. Open put positions under this is the level which is 25,900 level. Put positions 2.61 crores above, where they are shorted. Put short money under, they are trying to take market up. So this is a level where market can take support and go upside. Okay, so let's see. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, then easily you can plan till this trend line. ಈ ತನಕ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ರೈಟ್ ನೋ ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಹೋ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I think we can get into trade right now, guys. Aggressive entry ತಗೊಬೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. Premium prices are shooting up next level. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇವ್ರು ಏನಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. 63 is a premium price. Superb, next level. ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್.
This is not a strong support right now. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಇದು ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂತಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಈಸಿಲಿ. Market is reversing its position. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡಿ ಮೂವ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂವ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸೊ you can plan trade above something like this, but this is a very risky trade till this trend line on 30 points upside. In the risky trade I don't want to show it in live stream, but this is an expected move till this channel, I mean till this trend line. Okay, ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can go for an upside trade from here till this point.
ಇಲ್ಲಿ ತನಕ you can get a move. So I think we can get into this downside trade also. One small risk ತಗೊಳ್ಳೋಮಿಲ್ಲಿ. This will be the entry point. This will be the stop loss. So small points of around 10 points. And target will be 1:3. Okay, so let's see. 25,900 level it is trying to cross. So once it cross then easily we can expect a downfall over here. Okay, this is what is my expectation. Let's see. So we are into this trade. In case trade stop loss ತಗೊಂತಲ್ಲ, we'll just close for the day. That's it. ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು. I need to go early today, so just will close for the day. Okay, ಒಂದು high probability setup formation ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, so it has to give us target. Let's see. 53 is entry point. Okay, okay, it is trying to come down. Let's see. In case stop loss hit ಆದರೂ within one candle back to back green candle formation ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ, but my expectation is it should fall.
ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಂತಂಗೆ ಕುಂದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ಬಿ ರೀಚ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೀಚ್ಡ್. This is a difficult part in trading, sitting quietly. Okay, come on, come on, come on. Fall ಆಯ್ತಂದ್ರೆ within 2 candles it can give us target. Come on, superb. Okay, superb. So the logic behind this trade is simple. Market ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸ್ಲೋಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ ಹಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟಿನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 30 points ಫಾಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ 30 points ಫಾಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 20 points ಅನ್ನ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, because 25,900 level cross agi it is trying to go down. So it should fall. Even Banknifty is trying to go down. So Banknifty no support ಮಾಡಲತ್ತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕ. So nothing is stopping Nifty. So it should go down. Let's see, this is what is my expectation. 5 minutes time frame tag nodidru again there is a huge red candle over here. Okay, let's see.
think Bank Nifty is also taking support at this level. Support on mail again, this will be the worried scenario. Heavy fall ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ then this will be nice. In case the trend line breakout ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will take our stop loss easily. Okay. Okay, I think this will go upside and slots ನನಗೆ ಯಾಕೋ premium prices are falling. Chalo guys, this trade also proved us wrong, so it is totally fine. So we took two trades. One trade, this gave us a break even sell. In one trade we took this trade, so this gave us a stop loss. Okay, so actually ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿತಿನ್ ಇದೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸಿಲಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟ್ರೇಡ್. Okay, so again this is ವರ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ನನಗೆ ನಾಚಿಕ್ ಬರ್ಲತ್ತದ ಟ್ರೇಡ್ ನೋಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Okay, so I think Bank Nifty is also purely sideways. So Nifty ಸ್ವಲ್ಪ momentum ಕೊಟ್ಟಿದೆ downside.
So in case Nifty if you would have made profit over here, so that it is well and good. So illantandre again just ignore for right now in market, because market bank Nifty nodadrilla, this is still moving in a zone. So ಈ zone line ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, then we can get an directional move is what is I feel. Okay, so 10:30 ಆಗಿದೆ, let's wait for second half session. So 12:30 ಆದ್ಮೇಲೆ I think we can get a move. So ಅಲ್ಲಿ ತನಕ just wait for market. ಅನ್ನೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಮೋ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮೂವ್. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ತನಕ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಸೊ. So we'll just wait till second half. Adadmel we can come to a conclusion. Okay. So this is what is I feel. Yeah, that's it. So I think I'll just wind up my live stream. So ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನೇ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 12:30 or 1 o'clock ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಆಫೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಫೀಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಐಲ್ ಬಿ ಲೈವ್ ಟುಮಾರೋ ಲೈಕ್ 3 to 4 hours. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಲೈವ್ ಇರಮು, ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ thank you so much for joining the live stream. So we'll meet you in next video. Until then, see you all, take care and bye bye.